Madhava Kunja Vihara Shri Radha Madhava Kunja Vihara Shri Radha Madhava Kunja Vihara Hare Krishna. This morning we are reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 1, entitled The Advent of Lord Krishna, Introduction, text number 10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Харе Кришна. Сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 10 глава 1, которая называется «Пришествие Господа Кришны», видение, текст 10. Vrajeva sankim akaram akaron Vrajeva sankim akaron Madhupuriyam chakeshava Madhupuriyam chakeshava Brattarham chavadhit kangsang Brattarham chavadhit kangsang Matur adhatar ardhanam Matur adhatar ardhanam Vajevasam kimakaram Vajevasam kimakaron Madhupuyam chakeshava Vrattaram chavadhit kangsam Maturadhatarananam Vajevasam kimakaron Madhupuyam chakeshava Vrattaram chavadhit kangsam Matur adhatarartanam. Translation: Lord Krishna lived both in Vrindavan and in Mathura. What did he do there? Why did he kill Kamsa, his mother's brother? Such killing is not at all sanctioned in the Shastras. Перевод стиха. Господь Кришна жил и во Вриндаване, и в Мадхуре. Что он там делал? Почему он убил Камсу, брата своей матери? Шастры ни при каких обстоятельствах не позволяют такое убийство. Prabhupada Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. One's maternal uncle, the brother of one's mother, is on the level of one's father. When a material uncle has no son, his nephew legally inherits his property. Комментарий. Дядя по матери, то есть брат матери, все равно, что отец. Если у человека нет сына, законным наследником его собственности становится племянник, сын его сестры. Therefore, why did Krishna directly kill Kamsa, the brother of his mother? Maharaj Parikshit was very much inquisitive about the facts in this regard. Почему же Кришна собственноручно убил Камсу, брата своей матери? Махараджа Парикшит очень хотел в этом разобраться.
Om Gyanan Tarandasya Gyanan Gyanan Salakaya Chakshur Mijhamna Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namani. Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharine Nirvishesha Shandavari Bastari Satani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Translation again. Lord Krishna lived both in Vrindavan and in Mathura. What did he do there? Why did he kill Kamsa, his mother's brother? Such killing is not at all sanctioned in the Shastras. Господь Кришна жил и во Вриндаване, и в Мадхуре. Что он там делал? Почему он убил Камсу, брата своей матери? Шастры ни при каких обстоятельствах не дозволяют такое убийство. Maharaj Parikshit, in his hearing the Shrimad Bhagavatam so far, 9 cantos, И вот Махарадж Парикшит, когда он уже прослушал Шримад Бхагаватам, вот уже 9 песен, so now he's asking Sukadeva Goswami about Krishna. и вот теперь он спрашивает у Шукадева Госвами о Кришне. We've heard that, and he knows already, that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Он уже слышал и поэтому знает, что Кришна — это Верховная Личность Бога. So now he wants to hear directly about his activities, И теперь он хочет услышать о его деятельности, the pastimes of Krishna. о играх Кришны. So this is the, and this is more or less his final questions. The final thing he's coming to is the hearing the pastimes of Krishna. И это фактически его последние вопросы. Он хочет услышать о играх Кришны. And then he's going to leave his body very peacefully, И после этого он оставит свое тело очень спокойно и умиротворенно, remembering these pastimes. поскольку он будет помнить об этих играх. So he's asking, what did he do there in Vrindavan and Mathura? И вот он спрашивает, что Господь делал во Вриндаване и в Мадхуре. So since there's not much purport, I'm going to read from Krishna book, И поскольку комментарий не очень большой, я буду читать из книги о Кришне. my favorite stories. На самом деле, это мои любимые истории. How Krishna leaving Vrindavan and going to Mathura. Как Кришна оставил Вриндаван и отправился в Мадхуру. We're not going to hear about leaving Vrindavan. It's too painful. Мы не будем слушать о том, как он оставлял Вриндаван, поскольку это очень болезненно слушать. Different mood, that one. Там совсем другое настроение. But Akrura comes, takes Krishna and Balaram away. Но так или иначе, Акрура приехал и забрал Кришну и Баларама. So this is chapter 6, how Krishna enters Mathura. И вот это 6 глава, как Кришна, он вошел в Мадхуру. There's a few chapters, На самом деле там несколько глав, 4 chapters, 4 главы, till he kills Kamsa, до того момента, как он убивает Камсу. but they're very short. Но эти главы, они очень короткие. So I'll paraphrase, I won't read directly. Я не буду читать, я немножко буду перефразировать. So then, Akrura took them to Krishna Balaram to Mathura, and then at the entrance to Mathura, Krishna stopped and said, "You go back to your house. We won't go into Mathura right now." И вот когда Акрура, он уже подвез Кришну и Баларама к Мадхуре, Кришна сказал: остановись сейчас, отправляйся к себе домой, мы сейчас сразу в Мадхуру не войдем. Because we have Nanda Baba and party, they went earlier and they didn't go the main road, they went the shortcut, and they already made their camp outside. Поскольку Нанда Баба с другими пастухами, они уже выехали раньше нас, и они поехали короткой дорогой, и они уже разбили лагерь и ждут нас. So then we still would stay there, because Kura was very unhappy, he wanted him to come to his house and bless his house, but they said, we'll come later. И
И они сказали Акруре, что, пожалуйста, отправляйся к себе домой, мы придем позднее. Но Акрура был не очень счастлив таким ответом, поскольку он хотел, чтобы Кришна и Баларам вошли к нему в дом и благословили его дом. So they went to the camp, then they met with their friends and they said, let's go and check out Mathura. И вот они отправились в лагерь и сказали своим друзьям, давайте сходим и посмотрим, что же такое Мадхура. The next day, tomorrow, is going to be a big festival there. Поскольку завтра будет большой праздник в Мадхуре. Big mela. Большая мела. So they're going to, there'll be some wrestling, entertainment, there'll be so many things to do. Там будет очень много, что можно будет делать. Там будут развлечения, там будет борьба. Actually, it's Krishna, Kamsa's plan to get Krishna to Mathura so he can kill him because he can't get him in Vrindavan. На самом деле это был план Кришны, план Камсы. Он хотел, чтобы Кришна появился в Мадхуре и убить его там, поскольку убить Кришну во Вриндаване ему не удалось. Krishna and Balaram killed all the demons that Kamsa sent. Кришна и Баларама убивали всех демонов, которые посылал туда Камса. So Kamsa is very nervous, very afraid of Krishna. И Камса, он очень боялся Кришны, постоянно нервничал. So he wants to get him away from Vrindavan, and he's in Kamsa's own environment. There he can. Поэтому он хотел увести Кришну подальше от Вриндавана, чтобы в своем собственном месте, в своем окружении разобраться с Кришной. So then they came and saw it was really, Mathura was really a gorgeous city, big palaces, marbles and gateways. И вот они приехали в Мадхуру, увидели, что Мадхура — это очень прекрасный город, дома, сделанные из мрамора, шикарные ворота. And everything, the big wide roads, paved roads. Очень красивые, широкие дороги. There was cannons all around the city. Cannon, a big gun where you blast the. И вокруг ворот вдоль стены Мадхуры было очень много пушек. So it seems they had gunpowder. Надо полагать, что у них уже был порох в то время. Before the Chinese. Они изобрели его до китайцев. 5,000 years ago. 5000 лет назад. And there was many precious jewels in the houses. They were fabulously wealthy. И в домах было очень много драгоценных камней и украшений. Они были невероятно богаты. There was peacocks and doves moving around. По городу ходили павлины и белые голуби. Places were decorated with strings of pearls. Места были украшены нитями жемчуга. Different upholstered cloths and flags. Флагами, расписными тканями. So they walked around, see the houses and the stores, granary stores. И вот они отправились посмотреть на дома, на склады, где хранили зерна. Everything was decorated nicely, garlands and mango leaves. Все было очень красиво украшено гирляндами и листьями манго. So you see, in the nice culture there, everything, even the warehouses, they were very nicely decorated. И вы должны заметить, какая была высокая культура, что даже склады были очень красиво украшены. And the roads were sprinkled with a mixture of water and yogurt. И дороги были обрызганы смесью воды с йогуртом. So that means everyone was also very community conscious. И это также значит, что все на самом деле думали друг о друге. And it creates a very nice ambience. И они создавали очень приятную атмосферу. And then you feel peaceful if you walk into a place which is opulent, clean, fresh. И вы чувствуете себя удовлетворенным, если вы входите в место, которое богато, чисто. So that was the culture of that place. И это была культура этого места. It was the capital city, of course. Это была столица. So then news got round that Krishna and Balaram were enter into the city. И очень быстро распространилась новость о том, что Кришна и Баларама, они уже в городе. They were already popular in the city. People have heard about Krishna and Balaram. Они уже были известны в этом городе. Много кто слышал о Кришне и Балараме. From those that came from Vrindavan, the traders and the
gypsy girls, they told about, people had seen Krishna, they come and do the trading, and they said, they knew a lot of stories and qualities of Krishna and Balaram. И вот торговцы, которые торговали как в Вриндаване, так и в Мадхуре, они приезжали, они уже рассказывали о качествах Кришны. И также цыгане, которые много путешествовали, поэтому в Мадхуре уже знали. So all the ladies especially ran to the roof very quickly. И все женщины очень быстро побежали на крыши своих домов. Not even caring if they weren't not dressed properly. Они даже не думали о том, что, возможно, они одеты не очень хорошо. Or whatever chores they were doing, they left. И какую бы работу они в это время не выполняли, они все бросили. They had only heard about Krishna. They developed so much attachment. Просто слыша о Кришне, они уже развили так много привязанности к нему. And then Krishna and Balaram came passing by, walking very slowly. И вот Кришна и Баларама, они проходили и шли очень медленно. Krishna walked with a gait of an elephant. И Кришна, он шел по походке, подобной слону. Right? You see Vishnu Priya, Lakshmi Priya. Наверное, видели, как Лакшми-прия и Вишну-прия ходят? Very elegant. Очень элегантно. You'd think a big animal like that, isn't it? But it's not. They're very elegant. Вы думаете, что это большие такие животные, наверное, плохо, некрасиво ходят, но на самом деле они ходят очень элегантно. And Krishna, when they saw Krishna, immediately stole their hearts. И когда женщины видели Кришну, он сразу же украл их сердца. For so long they heard about him, now they've actually seen Krishna. Они так много слышали о нем, и сейчас они смогли увидеть его. And Krishna was glancing and smiling at everyone, and he and Balaram. И Кришна и Баларам, они шли и бросали свои взгляды на всех. And the ladies were feeling great ecstasy. И женщины чувствовали большой экстаз. Because Krishna and Balaram, they're actually gorgeous. Потому что Кришна и Баларам, они действительно прекрасны. So it's not only the beauty, it's the way they look, and the way they look at you, and the mood, the feeling they put off. И это не только их тела красивы, но то, как они смотрят на вас, и какие чувства они вкладывают в эти взгляды. Everything about them is the way they move their bodies, the way they move their head, glance. Все, что они не делают, движение их тела, движение головы, их взгляды. Because Krishna is all attractive. Поскольку Кришна, он всепривлекающий. That's a meaning of Krishna, all attractive. Это значит слово Кришна. Кришна значит всепривлекающий. Even the great devotees, just like Srila Prabhupada, he was all attractive. Даже великие преданные Господа, они тоже все привлекающие. Например, Шрила Прабхупада, он был всепривлекающий, был очень привлекающий. You could sit in a room and just watch him, you're completely satisfied without doing anything or saying anything. Вы могли просто сидеть рядом с ним в комнате, смотреть на него и быть полностью удовлетворенным, ничто не говоря и ничего не делая. Just by seeing him move and drink water or pick something up, like absorbing. Вы полностью погружались, просто наблюдая, как он двигается, как, например, он берет стакан и пьет воду. So you can imagine what's like seeing Krishna. А теперь представьте, что это значит видеть Кришну, Верховную Личность Бога. So Krishna is reciprocating with them. И вот Кришна, он отвечал им. Of course, not everyone sees exactly like that. That will be explained later when they go into the wrestling arena. Not everyone. It's only the more devotion you have for Krishna, then the more of Krishna you actually see. The more of His supreme personality is actually revealed. Не все видели его таким образом. Дальше это будет объяснено. На самом деле, чем больше у вас преданности, тем больше вы видите Кришну как Верховную Личность. So those who have pure love of Krishna, then he actually can't cover his supreme identity, his supreme personality. He can't cover that. Но для тех, кто обладает величайшей любовью, для них он не может покрыть себя вот этим верховством. So when they're passing, then they saw this washerman. He was carrying all this new cloth, and he used to buy cloth and dye it, and И когда они гуляли, они встретились там с человеком, который стирал одежды, красил одежды. So then Krishna saw him. Oh, that's nice. He said, would you like to give us some cloth? И Кришна увидел его и сказал: «О, у тебя очень красивые одежды. Ты хочешь нам что-то дать?» He said, if you give us, we'll be very happy, and all good fortune will be yours. Если ты нам дашь какую-то из этих одежд, то вся великая удача придет к тебе. And you'll be very happy. И ты также будешь очень счастлив. Unfortunately, he blew it. He didn't. He was a servant of Kamsa,
Но, к сожалению, этот человек, он был слугой Камсы. And he wasn't very broad-minded, so he couldn't understand who Krishna was. Он не был широкомыслящим, и он не понимал, кем является Кришна. But by the effect of the bad association of Kamsa, he became a little indignant. He said, "You foolish boys, you know who this cloth is for Kamsa, king." Из-за того, что он получил неблагоприятное общение Камсы, он стал очень неблагоприятно относиться к Кришне. Он сказал им: вы глупые мальчики, вы не знаете, кому принадлежит эта одежда? Don't ever ask me if this questions again. You know, I've seen how Kamsa acts. If anyone disobeys him, they get into serious trouble. So you behave it, go away, and don't be impudent. Otherwise, you'll get into big trouble. И он сказал: я видел, как Камса поступает с теми, кто ведет себя недостойным образом. Поэтому больше не задавайте такие глупые вопросы, уходите отсюда. You will get arrested and taken away. I have seen. So go away. И я видел тех, кто ведет себя подобным образом, и их арестуют. Krishna became very angry. И Кришна очень разгневался. Everything belongs to Krishna. На самом деле все принадлежит ему. Asking some of his cloth. И вот он просто попросил свою одежду. So what did Krishna do? И что же Кришна сделал? He gave him a chop. You know what the karate people use? Знаете, как в карате делают? And he chopped his head off. И он просто отделил его голову от тела. And everyone, all the people with him, all these other people, they all dropped the thing and they just ran. И те другие личности, которые были вместе с этим человеком, они все побросали и убежали. So this, Prabhu says, this is the proof that whatever Krishna wants to do, he's independent. He doesn't need external things like swords. If he wants to cut someone's head off, we need a sword. He doesn't. He's complete. И вот Шрила Прабхупада объясняет, что на самом деле Кришна, он полностью совершенный. Ему нет необходимости, если он хочет что-то сделать, он сделает это. Ему не нужны какие-то дополнительные вещи, чтобы совершить какое-то действие. Как, например, нам для того, чтобы отрубить кому-то голову, нужно меч или сабля. Ему этого не нужно. Он может это сделать рукой. And he is perfectly complete. He doesn't need any extraneous thing to do what he wants to do. Он полностью совершенен. Ему не нужны какие-то дополнительные вещи для того, чтобы совершить что-то. That's what means omnipotent. Omnipotent. Это значит значение того, что он полностью совершенен, в нем все уже есть. You can do whatever, you can achieve your desire without taking anyone or anything's help. То есть вы можете выполнить свои желания без помощи кого-либо и чего-либо. In other words, his actual desire, it says Krishna's determination is actual fact. Говорится, что усилие Кришны становится фактом. And this incident in going to Mathura, it shows that. И вот этот случай, который произошел в Мадхуре, он это подтверждает. Because Krishna is coming to show that he is the Supreme Personality of Godhead. Потому что Кришна пришел туда для того, чтобы показать, что он является Верховной Личностью Бога. And he is the complete independent Lord. No one can interfere with what he wants to do. И он совершенно Верховной Личностью Бога, и никто не может помешать ему в выполнении того, что он хочет. We see these instances, they prove this. И вот то, что произошло там, это подтверждает это. He comes to protect his devotees and give his devotees bliss. Он пришел для того, чтобы защитить своих преданных и дать им блаженство. And he kills those that are inimical. И он убивает тех, кто относится враждебно по отношению к нему. So then Krishna and Balaram got all these gorgeous cloths, silk cloths, different bright colors, and they wrapped them around them. And И вот Кришна и Баларам, они получили все эти прекрасные одежды, шелковые, цветные, они намотали их на себя. and then their friends got dressed up nicely. И их друзья тоже красиво оделись. And then the rest they left behind. А все, что им не понравилось, они оставили. And then there was a tailor, he saw. И там также был швейник. He was a devotee. Он был преданным. So he came rushing over to Krishna and said, "Let me prepare these cloths so I can quickly stitch them into some nice ornamental clothes." И он подбежал быстро к Кришне и сказал: дай мне, пожалуйста, эти ткани, я могу из них сшить тебе одежду.
Then Krishna was very pleased with the tailor because he was a great devotee, and he gave him Sarup Mukti. И Кришна был очень доволен этим швейником, поскольку он являлся преданным, и он дал ему сваруб мукти. It means when he leaves this body, he go to Vaikuntha, have a Vaikuntha body. Это значит, что когда он оставит это тело, он отправится на Вайкунтху и получит тело с 4 руками. And then they went to the flower shop, because Krishna knows this florist is also my devotee. Потом они отправились в цветочный магазин, поскольку Кришна знал, что этот цветочник, он тоже являлся его преданным. And when Krishna went there, the florist, his name was Sudam, immediately came out and paid his obeisances to Krishna. И вот этот цветочник, его звали Судам, он сразу же вышел из своего магазина и принес свои поклоны Кришне. Then he gave Krishna a nice seat and he asked his assistants, bring the best flowers. Он усадил Кришну и попросил своих помощников принести лучшие цветы. And he gave betel nuts and sandalwood. Он дал Кришне орехи бетеля и сандаловую пасту. And he was a great devotee of Krishna. Он был великим преданным Кришне. And he offered him very wonderful prayers. Он вознес ему удивительные молитвы. So obviously he knew his position. He was very learned. Although he was a florist, they're not considered very high class in society. They're Sudras, but he knew philosophy. И здесь мы можем заметить, что он был очень образованным человеком, хотя, несмотря на то, что флористы, они относились к категории шудр, но он был очень образован, и он знал шастры. He says, you have appeared with your plenary portion, Balaram, to give protection to your devotees, annihilate the demons. You're equally disposed as a friend to all living entities. И он говорит, что ты явился своей полной экспансией Балараму, и ты относишься одинаково и к тем, кто хорошо к тебе относится, и к тем, кто относится к тебе плохо. You are the super soul, and you don't discriminate between friends and enemies. Ты являешься сверхдушой, и ты не делаешь различия между друзьями и врагами. Yet you are pleased to give your devotees a special result of their devotional service. Но тебе доставляет удовольствие давать своим преданным результаты их преданного служения. I'm your eternal servant. Whatever you wish me to do, I will do that. Я являюсь твоим вечным слугом, и все, что ты бы не пожелал, я сделаю это с радостью. And so he asked if he could make some nice garlands for them. So with the best flowers, he made garlands for Krishna Balaram. И он спросил, может ли он сделать для них гирлянды, и из лучших цветов он сделал гирлянды для Кришны и Баларама. Like this. Как вот это вот. May have been better than this. Может лучше, чем это. But like this, very, very beautiful and very scent. This one, not much scent, but that one was best flowers, highly scented. Но эта гирлянда, она не пахнет очень сильно, но та гирлянда была сделана из лучших цветов, которые очень вкусно пахнули. And Krishna Balaram were very pleased. И Кришна и Баларам были очень удовлетворены. And Krishna offered him his benedictions. И Кришна предложил ему свои благословления. Sudam was asking the benediction that he could always remain his servant. He was a pure devotee. И Судама, поскольку он являлся чистым преданным, он спросил, может ли он дать ему благословение, чтобы он всегда оставался его слугой. So being satisfied with that, Krishna not only gave him the benediction, whatever he wanted, и будучи удовлетворенным, Кришна не только выполнил благословение, but over and above that, he offered him all material opulences, но помимо этого он также предложил ему все материальные богатства, family prosperity, богатство семьи, long duration of life, длинную жизнь, and whatever else his heart desired in the material world. И все, какие бы желания в его сердце не находились, он выполнил In other words, Krishna is going to fulfill all his material desires will be fulfilled also. Это, другими словами, можно сказать, что Кришна также выполнил все его материальные желания. And still he remained perfect. И все равно он оставался в совершенном положении. Of course, he's a pure devotee. He has so many material desires. Конечно, мы должны понимать, поскольку он являлся чистым преданным, у него не было много материальных желаний. So when they left that, then they saw a hunchback woman. She was approaching them with
carrying a basket with the sandalwood and ointment, attars. И когда они продолжили идти дальше, они встретили горбунью, которая несла на подносе сандаловую пасту. So to make some fun with his friends, he spoke to the lady. И для того, чтобы пошутить, он начал разговаривать с этой женщиной. He said, "Oh, tall young woman." Он сказал: «О, высокая, прекрасная женщина». Because hunchback means they're bent generally. Горбуня — это те, которые согнуты. Tell me, who are you carrying this sandalwood? I think you should offer this sandalwood to me. Скажи, пожалуйста, кому ты несешь эту сандаловую пасту? Я думаю, что ты должна предложить ее мне. And if you do, I'm sure you'll be very fortunate. И если ты это сделаешь, я уверен в том, что ты будешь очень удачлива. In other words, don't serve the demons, serve me. Другими словами, не служи демону, служи мне. Because she said, then she's very attracted to Krishna. My dear, beautiful, dark boy. И она очень привлеклась к Кришне. Она сказала: «Мой дорогой, прекрасный, темный юноша». You know, I'm engaged as a maidservant to Kamsa. I supply him all these fragrant oils and sandalwood and things like that. Я служанка Кришны, я служанка Камсы, и я приношу ему сандаловую пасту и ароматические масла. And Kamsa is very happy with my service. И Камсе очень нравится мое служение. But after seeing you two brothers, Но после того, как я увидела вас, двоих братьев, after seeing you two brothers, and she was very captivated by their beauty, I think that there's no one else more worthy to accept this than you. она была поражена их красотой, и она сказала: «Я думаю, что нет никого более достойного этого служения». So then she immediately smeared sandalwood on their bodies and gave them some nice cosmetics. И она сразу же нанесла сандаловую пасту на тела Кришны и Баларама и дала им прекрасную косметику. So then, by she's touching Krishna's body, serving him, so she became immediately purified. И благодаря тому, что она коснулась тела Кришны, когда она носила эту пасту, она сразу же очистилась. So now you see, Krishna's coming into town. So in a very short while, he's got all new clothes, fabulous silk clothes. He's wearing dress. He's got nice garlands on and sandalwood, and just walking up the road, all these things come to him, and he's walking up the road with Balaram like a prince. И вот смотрите, Кришна, он только вошел в Мадхуру, и у него сразу же прекрасные одежды, у него красивые гирлянды, на него нанесли сандаловую пасту, а он просто вошел с Кришной Баларамом. So then they become more and more beautiful. И вот и сейчас они становятся все более и более прекрасными. And so saying that, Krishna was very pleased with her. So what he put his toes on her toes, and then he picked her up quickly, and she became very straight, beautiful, straight young woman. И Кришна был очень удовлетворен ей. И что он сделал? Он встал с пальцами своей ноги на ее ноги, взял ее подбородок и резко потянул вверх, и она выпрямилась и стала прекрасной девушкой. Because she was touched by Krishna's hand, she became the most beautiful of all the women. И поскольку ее коснулись руки Кришны, она стала самой прекрасной из всех женщин. Prabhu said, if you dress the deity beautiful, the more you dress the deity to make him beautiful, the more you'll become beautiful. Шрила Прабхупада говорил, чем более прекрасно вы наряжаете божеств, и чем более красивыми становятся божества, тем более красивыми становитесь вы. So then she looked down and she saw, wow, so she was very much obliged to Krishna. И вот она посмотрела на себя, и она увидела, какая она красивая, и почувствовала себя в долгу перед Кришной. And then she immediately she caught hold of Krishna's dhoti and started tugging it. И вот она схватила Кришну за доти и стала дергать ее. And she was smiling, flirting with him. И она начала с ним заигрывать и улыбаться. And she admitted that she was very much attracted to him. И она признала, что она очень сильно привлеклась им. And she forgot. She was so enamored by Krishna and the amorous pastime of him. She forgot they was in the middle of the street and Balaram was there and her friends were there.
И она настолько привыклась к Кришне, она и стала заигрывать с ним, что она совсем забыла, что не находится посередине улицы, и что рядом с ним Баларам и еще другие его друзья. So she frankly said to Krishna, "My dear, beautiful Krishna, I can't leave you like this. И вот она открыто ему сказала: мой дорогой прекрасный Кришна, я не могу от тебя отпустить вот так просто. You must come to my place. I'm very attracted to your beauty. Come to my place and I can serve you nicely." И она сказала: пожалуйста, приди ко мне домой, и я смогу послужить тебе прекрасным образом. So this is my request. You are the best of the males. You should be kind to me. И она сказала: вот это моя просьба, ты являешься лучшим из мужчин, и я прошу тебя об этом. It says Krishna, of course, he felt a little embarrassed Кришна застеснялся, because his Balaram was there. поскольку рядом с ним был его брат Баларам. But he knew the girl was very simple and attracted. Но он знал, что эта девушка, она очень проста по природе, и она также была очень привлекательна. So he smiled at her. И он улыбнулся и Then looking around at all his friends, посмотрел на своих друзей he said, "My dear beautiful girl, и ответил: моя дорогая прекрасная I am девушка, very much pleased by invitation. я очень удовлетворен твоим приглашением. And I must come to your home after finishing my business. И, конечно, я приду к тебе домой после того, как я закончу свои дела. Such a beautiful girl like you is the only means of solace for a person like me. Such a beautiful girl like you Такая прекрасная девушка, как ты. is the only means of solace. I don't know what is solace means. It's only, he says, I'm a boy, a young boy, I'm away from home, and I don't know anyone or anything, so a beautiful girl like you is a great benediction for me. То есть это так объяснить, что я молодой юноша, я вдалеке от дома, и мне некому пойти, и вот это предложение, оно очень, да, очень кстати. Certainly such a suitable girl like you can give us relief from all kinds of mental agitation. И, конечно, такая прекрасная девушка может дать нам, может успокоить наш ум от любого возбуждения. Then Krishna left her with these sweet words and they carried on. И Кришна оставил ее, сказав эти прекрасные слова, сладкие слова, и продолжил свой путь. Then all the shopkeepers, they came out as they passed and they worshipped Krishna and offered all the specialities in their shops. И все владельцы магазинов, они выходили из своих магазинов и предлагали ему то, что они продавали в них. Then Krishna asked, where will the great sacrifice take place tomorrow? И потом Кришна спросил, где будет проходить великое жертвоприношение There завтра. was a sacrifice called the Dhanu Yagya. Это жертвоприношение называлось Данур-ягья. And Kamsa had placed this huge bow and arrow, И было место, где Камса установил большой лук со стрелами near the Yagyasala. рядом с Ягьяшалой. I think it was Shiva's bow. This very big, heavy bow. Возможно, что этот лук принадлежал самому Шиве, он был очень тяжелый и большой. So he brought it out of the palace and put it in this pandal, and he had all these guards guarding it. Он вынес его из своего дворца, установил пандал и поставил стражу. And then Krishna and Balaram and the boys walked up, and the Chowkidar said, "Stop! Don't come any closer." И вот Кришна и Баларам, они стали подходить к этому месту, и охранник сказал: остановитесь, не подходите. Of course, Krishna ignored them. Конечно, Кришна проигнорировал. He just walked up and he picked up the bow. Он просто подошел, взял этот лук. Heavy bow, he just picked it up easily. Это был очень тяжелый лук, но он очень просто без усилий поднял его. Then he bent it to put the string on it. После этого он натянул тетиву. And then what happened? The bow broke. He pulled it so hard that the bow cracked. It was a huge sound like thunder. И он потянул тетиву так сильно, что лук переломился пополам, издав очень сильный звук, подобный удару молнии. Broke right in half. И этот лук сломался пополам. Everyone
everyone was amazed, see how powerful this little boy is. И все были поражены, увидев, насколько могущественный этот молодой юноша. Kamsa heard it, and he, what's that? And then the men came running to him. This Krishna, he's there, and he broke the bow. He said, "Go and kill him." И Камса услышал этот звук и обеспокоился, что это такое. Сразу же прибежал слуга и сказал, что это пришел Кришна, и он сломал лук. И Камса сказал, ты должен сразу же отправиться и убить его. And they came running, all of the guards, kill him. They had weapons, kill them. И вот охранники, они бежали на Кришну с оружием и кричали, убейте его. And when Krishna and Balaram saw these people coming, rushing angrily at them, they also became angry. И когда Кришна и Баларам увидели, что на них бежит эта охрана в гневе, они тоже очень разгневались. Hey, we're having a good time. This wasn't in the script. И они подумали, так, мы хорошо проводим время, и это в наши планы не входило. So Krishna took one half of the bow, Balaram got the other half, and they rushed into him, quickly killed them all. И вот Кришна взял одну половину лука, Баларам другую, они побежали на них, начали размахивать и быстро все закончили. And then Kamsa, when he heard that they were fighting, and then he sent another some more troops. Krishna and Balaram killed them also. И когда Камса услышал, что его воины были убиты, он послал еще больше воинов, и Кришна и Баларам быстро расправились с ними. Then they said, it's getting late in the afternoon. Krishna Balaram, it's getting a bit late. Let's go back to the camp. И вот Кришна и Баларам, после того, как они всех убили, они сказали, ну вот уже поздно, давайте вернемся обратно в лагерь. So then they walked back, and of course Krishna and Balaram were the talk of the town. It was buzzing. Krishna and Balaram, how they come, what have they done already? They've only been there one afternoon. They've done so many things. И вот, конечно, в городе было очень много разговоров по Кришне и Баларам, но они провели там всего лишь, когда они пришли, после обеда, несколько часов. Но столько много всего уже произошло. They're just walking along with their arms around each other, not caring. They just killed the king's guards and everything, and everyone's amazed. They're completely fearless, these boys. И вот они шли рука об руку, ни о чем не беспокоясь, несмотря на то, что только что поубивали большое количество воинов царя, и все были поражены, насколько бесстрашны эти юноши. So then Kamsa got the hint. This Krishna's a serious person. И вот Камса, он понял, что этот Кришна очень серьезный человек. So then he went back, and his servants in the camp, they looked after him, washed him, sat him down, gave him some milk. И вот они вернулись в лагерь, и их слуги, они помогли им омыться, дали им молоко. And he took his supper and went to bed. И вот он поужинал и отправился в кровать. But on the other side, Kamsa was very afraid. He couldn't sleep. Но если посмотреть на Камсу, то он находился в большом страхе и не мог уснуть. So he could realize this is the one, the eighth son of Devaki. This is the one that's going to kill me. Он понял, что вот это и есть тот самый 8-й сын Деваки, который убьет меня. And he saw many omens. He couldn't sleep. He was restless. He knew Krishna and Balaram were his messengers of death. Он знал, что Камса не мог уснуть. Он знал, что Кришна и Баларам — это посланники смерти. And he saw everything. So many inauspicious things. И он видел большое количество неблагоприятных знаков. Even if he fell to sleep, he would have these horrific dreams. Даже если он засыпал ненадолго, он видел ужасы. He could see all the luminaries in double. He had double vision in the sky. He could see all the stars double. Его зрение начало раздваиваться. На все, что он не смотрел, имело двойное отражение. He looked in the mirror and he couldn't see his head. Он смотрел в зеркало и не видел своей собственной головы. He could see his body, no head. Он видел свое тело, но головы не видел. And if he walked outside, his shadow
had holes in it. А если он выходил на улицу и смотрел на свою тень, он видел, что в его тени очень много дыр. In other words, the sun was shining like as if he had holes in his body. Другими словами, если солнце светило на него, то казалось, что солнце, оно просвечивало в некоторых местах. And he could hear this high buzzing sound in his ears. И он слышал неприятный звук в своих ушах. All the trees seemed to be made of gold. Казалось, что деревья сделаны из золота. And when he walked on dust or sand, he left no footprints. He couldn't see any footprints. А когда он шел по песку, то он не оставлял следов. He saw all kinds of ghosts being drawn on carriages pulled by donkeys. Он видел привидения, которые ехали на колесницах, запряженными ослами. He dreamed someone gave him poison he was drinking. Когда он уснул, ему стало сниться, что кто-то дал ему яд, и он отравился. He dreamt he was going naked, wearing a flower garland and smearing oil all over his body. Иногда ему снилось, что он ходил голым и в цветочной гирлянде и намазанной маслами. So he's very much in anxiety. So in the morning he was, okay, we've got to prepare now for the wrestling match. We'll let the wrestlers kill Krishna. И вот к утру он был очень уже обессилен и начал думать, что вот сейчас нам нужно подготовить хорошую борьбу для арену для борьбы, чтобы борцы могли убить Кришну. So they cleaned it all up. It was all nicely decorated with flags and flower garlands. И вот это место очень красиво прибрали, украсили гирляндами и флагами. And all the seatings were there, the different kings from different places and different royal, noble people. They had different seating areas for everyone. Подготовили разные места для сидения, чтобы разные люди в соответствии с их рангом сидели в разных местах. Then the wrestlers, when everyone was seated, then the wrestlers came in and doing their things and showing their bodies. И вот когда все расселись, вышли борцы и начали так показывать, насколько они сильны. They were decorated with nice ornaments, and there was band and music. Они были очень красиво украшены, и звучала музыка. So then, Krishna and Balaram, they came after doing the morning program. They came to the arena. И после того, как Кришна и Баларам закончили свою утреннюю программу, они пришли на арену. But at the entrance there was this huge elephant. Но перед тем, как они вошли, их встретил большой слон. Kuvalyapida. Его звали Куваляпида. And he was intoxicated with opium and other things. И этому слону дали разные интоксикации, подобно опиуму и другим. Or wine. They get them to drink wine sometimes. Также его напоили вином. Coconut or rice wine. Вином, сделанным из риса или кокоса. And he told the Mahout, he said, when Krishna Balaram comes, you get the elephant to kill them. И они приказали погонщику слона, что когда Кришна и Баларам появятся, этот слон должен убить их. So when they came, they could see that the Mahout was blocking their way. И когда Кришна и Баларам шли, они увидели, что этот слон загораживает им дорогу. So Krishna says, Mahout, get out of the way, or we'll send you and your elephant to the abode of Yamaraj. И Кришна сказал погонщику слона: убери своего слона с дороги, иначе мы вас обоих отправим в обитель Ямараджа. He became very angry, and so with his goad, he made the elephant go, kill them. Погонщик слона очень разгневался, начал своей год колоть слона и подгонять, чтобы тот убил Кришну. But elephants are not very quick. Но слоны, они не очень быстро They're бегают. strong, but they're not very fast. Они большие, сильные, но не очень быстрые. So they came to attack Krishna. Immediately he ducked and ran behind him and started pulling his tail. И вот слон начал бежать на Кришну, но Кришна отскочил в сторону и схватил этого слона за хвост. And they began to pull it. Krishna began to pull the elephant. И Кришна начал тащить этого слона. Pulling this way and that way. Начал таскать его с одной стороны в другую. So at least 20 meters he pulled it. По крайней мере, на 20 метров он утащил этого слона. And then Krishna ran to the front of the elephant. Потом Кришна выбежал, Gave him a big slap and then disappeared under his legs.
оббежал слона, ударил его по лицу и пробежал между ног. And then the elephant was coming towards him, and Krishna dropped to the ground, and the elephant tripped over Krishna. И слон побежал на Кришну, но Кришна упал перед его ногами, и слон, запнувшись, перекатился. And the elephant, thinking Krishna was there, he tried to stab him with his tusks. И слон пытался своими клыками проколоть Кришну, бивнями. And then, but Krishna wasn't there, and then he came charging towards Krishna, and then Krishna grabbed his trunk and pulled him down. Но он не попал в Кришну. Кришна обежал, схватил его за хобот, слона за хобот и начал тащить. Then Krishna and the mahut went over, the elephant went over, Krishna jumped on it and broke the elephant's back. И погонщик слона упал со слона, а Кришна вскочил слону на шею и сломал ее. And he killed the mahut also. He killed the mahut also. И он также убил погонщика. Then he went to the front and he pulled out the tusk, big tusk. И потом Кришна спрыгнул со слона и выдернул у него большой бивень. Balaram took the other one. А Баларам прихватил себе второй. Then they put him over their shoulders. И они положили эти бивни себе на плечи. And then they walked into the wrestling arena. И они таким образом зашли на арену для борьбы. Now you can imagine how Kamsa's feeling. А теперь подумайте, что чувствовал Камса в этот момент. So when Krishna's coming in, everyone according to their rasa, according to their understanding of Krishna, they saw a different person. И вот когда Кришна всходил, то каждый в соответствии со своей расой видел Кришну по-разному. A different personality. Видел разные его проявления как личности. Okay, he appeared to the wrestlers like a thunderbolt. Перед борцам он казался подобен молнии. To the ordinary people, he appeared as the most beautiful personality. Обычным людям он явился как наиболее прекрасная личность. To the ladies, he appeared to be the most attractive Cupid personified. А женщинам он казался олицетворением самого Купидона. The cowherd men, this is our Krishna. Пастушки думали, что это наш Кришна. The Kshatriyas, who were in the kings there, they saw him as the strongest ruler. Кшатрии увидели его как самого великого правителя. To Nanda and Yasoda, he appeared to be the most loving child. Нанди и Шоды он явился как самый любимый ребенок. To Kamsa, the king of Bhoja, he appeared to be death personified. А для Кансы, царя Боджи, он явился как олицетворенная смерть. To the unintelligent, he appeared to be an incapable personality. Для неразумных людей он казался абсолютно необъяснимой и непонимаемой личностью. To the yogis who were there, he appeared, they saw the super soul. Йоги, которые находились там, увидели сверхдушу. To the Vishnus, he appeared to be the most celebrated descendant of their clan. В Вришне увидели его как самого прославленного из своих потомков. So that's, according to your relationship, Krishna will reveal that particular aspect of his personality. И в соответствии с вашими отношениями с ним Кришна проявит свой аспект. So now Kamsa's really scared. He just heard about the elephant and he's really scared. И вот сейчас Камса был действительно напуган. Он только что услышал о том, что случилось со слоном. But everyone else is really loving Krishna and Balaram. Но все другие были наполнены любовью к Кришне и Балараму. And everyone was discussing Krishna and Balaram, Krishna and Balaram. И все начали обсуждать между собой. Then the two best wrestlers, Janara and Mushtaka. Janara said, "We've heard about your great activities. Therefore, the king has called you. We heard you're very strong." И вот два лучших борца, Джанара и Чандрика. Джанара сказал: мы слышали, что ты являешься хорошим борцом, и вот Камса, он позвал тебя.
and he desires to see a display of your wrestling abilities. Поскольку он хотел, чтобы ты проявил свои возможности в борьбе, способности в борьбе. So they're having this conversation, and then Krishna and Balaram become a little angry with them. И вот после этой беседы Кришна и Баларама разгневались на них. But they say, but we're also inhabitants of this place. We're subjects of Kamsa. We live in the forest and we collect roots and firewood and herbs. And we're just village boys. We're no match for you wrestlers. И что они ответили? Мы также являемся одними из подчиненных Камсы. Мы живем просто в лесу, мы собираем травы и корни. И на самом деле по своим способностям мы к вам совсем не подходим. We're much younger than you. We're much smaller than you. It's not proper to. It's not a good match. Сказал, мы намного моложе и меньше вас. Это не очень хорошая весовая категория. Мы вам не подходим. It would contradict religious principles. Это будет нарушать религиозные принципы. And Janaka said, Krishna, we know you're not a child nor a young man. You're transcendental. И Джанака сказал, мы знаем, что на самом деле вы не какие-то молодые юноши, вы трансцендентны. You and your big brother, we've heard you already killed soldiers, you killed the elephant. How can you say Мы уже услышали, что ты со своим братом убили слона. Что это значит, что ты не подходишь? So then the wrestling match took place and everyone's going, no, it's not fair to little soft boys against these big muscular wrestlers. It's not fair. И вот началась... Everyone is saying. Okay. И вот борьба началась, и все стали кричать, что это на самом деле нечестно, что эти два молодых юноши, которых тела так мягкие, будут выступать против вот этих больших, мощных борцов. But anyway, the fight began, and Krishna and Balaram very easily, like they were having some fun, because that's all they're doing. They're having some fun with their external yoga maya, and they killed them. И вот борьба началась, и Кришна очень просто, без каких-либо усилий, играющих, так как они делают, развлекаются своей йога-майей, расправились с борцами. And then some other great wrestlers come in, Tosala and others. They came in and they go, Krishna and Balaram killed them. И вот турнир продолжался, и другие борцы выходили, и Кришна и Баларам очень просто разбирались с ними. All the famous wrestlers come, they were killed. All the other wrestlers run away. И вот они уже убили всех знаменитых борцов, а все остальные просто разбежались. Everyone was in ecstasy, all clapping, Jai Krishna Balaram, Jai. А зрители были в полном экстазе, они кричали, хлопали в ладоши, кричали Джай Кришна Баларам. Then there was all music and they were playing the drums and Kamsa was going, stop this music. И вот заиграла музыка, начали бить барабаны, Камса закричал, остановите. He said, I order these two boys be immediately driven out of Mathura. Я приказываю, чтобы этих двух юношей сразу выгнали из Мадхуры. And all these cowherd people come with them. Everything should be plundered. All their wealth should be taken away from them. А вот эти пастухи, которые пришли с ними, их также нужно выкинуть отсюда и забрать у них все богатство. And Nanda Maharaj should be arrested and he should be killed for this cunning behavior. А Нанду Махараджа нужно арестовать и сразу же убить за его недостойное поведение. And also the rascal Vasudeva, he should also be killed immediately. И Васудеву, негодяя, тоже надо сразу же убить. Anyone who supports my enemies will be killed. И любого, кто поддерживает моих врагов, должен быть убит. He shouldn't have said that to Krishna's friends. About Krishna's friends, he shouldn't have said that. Krishna became very angry. И Кришна очень разозлился, потому что не нужно говорить так про его друзей. Kamsa was on a high dais and there was guards in front and Krishna took a run and he jumped right over everyone, landed on the dais, picked up Kamsa, beat him. И Камса сидел высоко, но Кришна разбежался, перепрыгнул, схватил его, ударил, стащил, ударил его и убил. Kamsa managed to get his sword and Krishna knocked his crown off. Камса попытался схватить свой меч, но Кришна сбил его
своим ударом сбил его на землю. And then he dragged Kamsa by hair. He dragged him downstairs to the wrestling arena and put him in the arena. И вот он схватил Камсу за волосы, потащил его вниз на арену и там его убил. And then he sat on his chest and he began to... Потом он сел ему на грудь и стал сильно бить. Kamsa's vital force left his body. И вот жизненная сила оставила Камсу. And just to show everyone, his parents, that Kamsa was dead, Krishna pulled him by the hair and took him around the arena. И чтобы показать всем и своим родителям, что Камса уже мертв, он протащил его по арене. Then Kamsa had 8 brothers. У Камсы было 8 братьев. And when they heard that their big brother had been killed, they came rushing at Krishna and Balaram. Когда они услышали, что их старшего брата убили, они побежали на эту арену. Krishna let Balaram kill them. А Кришна позволил Балараму разобраться и убить. Because it's not proper to kill your uncles, right? Потому что это неправильно убивать своих дядей. No one could kill Kamsa except Krishna. На самом деле никто не мог убить Камсу за исключением Кришны. So Krishna had to do that. Поэтому Кришна был вынужден сделать это сам. But he didn't want to kill all his other uncles. Но он не хотел убивать остальных своих дядей. So he let Balaram do that. Поэтому он оставил их Балараме. And then all the demigods were showering flowers. Все полубоги начали сыпать цветы. And all the wives, Kamsa's wife and the brother's wife, all lamenting. А жены Камсы и его братьев, они начали рыдать. They were lamenting that their husbands were inimical towards Krishna, the Supreme Personality of Godhead. That is why they left. Они очень сожалели о том, что их мужья, они так враждебно относились к Кришне и Балараму, именно поэтому они были убиты. Then Krishna was very kind and affectionate to all the his aunties, the husbands. Кришна очень внимательно отнесся к своим тетям. And then all the ceremonies, the cremations and all that, they was all conducted under Krishna's supervision. И церемония кремации произошла под руководством Кришны. And then they went to the prison house and released their father, Ugrasena. После этого они отправились в тюрьму и освободили Уграсену, who Kamsa had imprisoned. которого Камса посадил в тюрьму. And Devaki and Vasudev. Деваки и Васудева. So in this way, Krishna got rid of the pinprick, Kamsa. Таким образом, Кришна избавился от враждебного царя Камсы And protected his devotees. и защитил своих преданных. And it was all play for him. И все это для него было подобно игре, No problems. без каких-либо усилий. He was enjoying every moment. Он наслаждался каждым мгновением. No fear, no anxiety. У него не было ни страха, ни беспокойств. So that's Krishna. И вот это Кришна. So he's inviting us, you can also come and join my friends, my party. И вот он приглашает также нас, чтобы мы можем тоже присоединиться к нему, к его группе. Then he will give you all the protection. И он даст нам полную защиту. And all the eternal life of his wonderful association with Krishna in the spiritual world. И вечную жизнь, наполненную благоприятным общением с Кришной. So this will be explained in detail later in the Shrimad Bhagavatam. И это позднее будет объяснено во всех деталях в Шримад Бхагаватам. So this is only one and a half days, this story. Это всего лишь вот эта история, которая заняла половину одного дня. So every day is a festival where Krishna is.
Every day is a festival. И для Кришны каждый день это Now, праздник. all these things took place in one day and one afternoon. А вот все, что только что объясняли, Possibly произошло one day. где-то в течение одного дня, одного вечера. Then so Parikshit is asking, what did he? Krishna lived in Vrindavan and Mathura. What did he do there? What was his activities? What did he do in Vrindavan? What did he do in Mathura? И вот Махарадж Парикшит спросил, что Кришна, он жил как в Вриндаване, так и в Мадхуре. Пожалуйста, расскажи, что он делал в Вриндаване, а что он делал в Мадхуре. So I just picked this summary of entering into Mathura. Я вот здесь просто выбрал, немножко рассказал о том, как Кришна вошел в Мадхуру. But for many months we'll be reading these stories in detail, because there are many, many chapters to come. Но поскольку очень много глав, которые мы должны будем прочитать, мы сможем в течение нескольких месяцев очень подробно читать обо всем. Jai Krishna Balaram ki, Vrindavan Dham ki jai, Mathura Dham ki jai, Navadip Dham ki jai, Navadip Pasi ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Thakur Premanande, Hare Krishna. Hare Krishna. Pankajanghri prabhu ki jai.